Na mtazamaji, kongamano la mwaka 2024 African Shared Value na ESG kwa ushirikiano na Nation Media Group limeingia siku yake ya pili hii leo, likiangazia mikakati ya kibunifu ya ukuaji endelevu katika sekta mbalimbali. Huku kukiwa na wito wa dharura wa mabadiliko ya kijamii na biashara, viongozi kutoka sekta mbalimbali walikutana ili kubadilishana maarifa juu ya kujenga jamii yenye haki na usawa. Moja ya mada kuu ilihusu afya jumuishi, ambapo wataalamu walisitiza huduma za afya ni haki ya msingi katika Afrika na walisema kuwa usawa wa kiafya ni nguzo ya uchumi thabiti. Wanajopo walionyesha tafiti zenye mafanikio zinazoonyesha jinsi teknolojia mpya zimepanua ufikiaji wa huduma ya afya katika maeneo tofauti. Akizungumza katika hafla hiyo, Geo, mkuu wa uhariri katika NMG, alisitiza umuhimu wa uandishi wa habari unaowajibika, kwani vyombo vya habari vinapozidi kuwa vya kibiashara, ni muhimu kwamba wadau wazingatie habari zinazokiasi maadili yetu ya kijamii. Mkutano huu unaendelea kutumika kama kichocheo chenye nguvu cha mabadiliko, ukiwahimiza viongozi kufikiria na kufanya kazi kwa bidii ili kuelekea mustakabali endelevu wa Afrika. Provide recommendations offline as well, which means that whenever your internet access gets cut out, you can still access the artificial intelligence and the triage, whether you're out there in the rural area, as long as you have access to some kind of device to access it, of course, and you can still get those recommendations. That's something we're working on to now be able to penetrate the lower segments of the socioeconomic aspects here in Africa. So it's all about adopting the technology in the end, and there's many ways to do it, because when you're building a database for AI, and most of our data sets are, of course, African data sets, to make sure we provide the right recommendations, so people can now access it when they're offline as well. All of these things is transparency, knowing what is going on so that we can have a conversation around it. One of the things that you find in many African countries, that the media exposes things because there are things that people ought to know, but leaders and people in authority go and do them supposedly on behalf of the people, but the people themselves have no idea. So when we expose that, then it creates the possibility of those leaders being held to account to the things that they have promised the people. So I see the role of the media being that much more encompassing in underpinning most of the other things that we are talking about, because as long as we are not discussing it, as long as there is no dialogue around it, then chances are that the decisions that will be made will be unequal and are likely to disadvantage one group or other in society. Shared value, disciplines and principles includes ethical businesses. So you have to be ethical as a business. And if you're ethical at a business, then you won't be corrupt. You won't say yes to those elements within a business that is actually going to affect the business in a negative way. If you're an ethical business, you will be concerned about the communities in which you operate. And for me, that's what the concept of shared value says to everybody out there. You have to be an ethical business if you want to claim that you're a shared value organization.